Existe una reacción que es natural para casi todos los seres humanos. Cuando alguien nos ataca, queremos responder. Cuando alguien nos critica, queremos defendernos. Cuando alguien nos provoca, sentimos la necesidad de demostrar que somos más fuertes, más inteligentes o más capaces. Pero quiero que pienses en algo por un momento. Si cada persona que pasa por la calle lanza una piedra, vas a detenerte a recoger cada una de ellas. Y vas a cargar con todas durante el resto del camino. La mayoría de las personas lo hacen emocionalmente. Recogen cada crítica, recogen cada ofensa, recogen cada comentario negativo, y terminan avance, ando por la vida con una carga que nunca debió pertenecerles. Por eso, muchas personas viven cansadas, no porque trabajen demasiado, no porque tengan demasiadas responsabilidades. Están cansadas porque reaccionan a todo, reaccionan a cada opinión, reaccionan a cada provocación, reaccionan a cada persona que intenta llamar su atención. Y mientras reaccionan, pierden algo que jamás podrán recuperar, tiempo. Una de las mayores señales de fortaleza no es la capacidad de responder. Es la capacidad de elegir cuando no hacerlo, porque cualquiera puede explotar, cualquiera puede levantar la voz, cualquiera puede dejarse dominar por la ira. Eso no requiere disciplina, eso no requiere carácter, eso no requiere inteligencia emocional. Lo difícil es permanecer sereno cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Lo difícil es conservar la calma cuando alguien intenta sacarte de tu centro. Lo difícil es mantener el control cuando el orgullo te exige responder. Y precisamente por ser difícil, tan pocas personas lo logran. Observa a las personas más exitosas que conoces, no hablo solamente de dinero, hablo de personas que tienen paz, personas que inspiran respeto, personas que han construido una vida sólida. Hay algo que casi todos tienen en común. No desperdician energía en conflictos innecesarios. Han entendido que reaccionar constantemente significa entregar el control de sus emociones a otras personas. Y cuando alguien controla tus emociones, también controla tus decisiones. Imagina a una persona que puede arruinar tu día con una simple crítica. Imagina a alguien que puede alterar tu paz con un comentario negativo. Imagina a alguien que puede cambiar tu estado de ánimo con una provocación. ¿Quién tiene realmente el poder en esa situación? Muchas veces creemos que somos libres, pero vivimos reaccionando a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Vivimos como barcos sin rumbo, movidos por cada viento emocional que aparece en el camino. Las personas disciplinadas funcionan de manera diferente. No permiten que cualquier comentario determine cómo se sienten. No permiten que cualquier opinión cambie su acción. No permiten que cualquier provocación decida sus acciones. Porque entienden algo fundamental. Quien domina sus emociones domina su vida. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar a muchos. No siempre necesitas defenderte. A veces, tu silencio comunica más seguridad que 1000 explicaciones. A veces, tu tranquilidad demuestra más poder que cualquier argumento. A veces, alejar demuestra más inteligencia que quedarte pelindo. Hay personas que buscan una reacción porque necesitan sentir que tienen influencia sobre ti. Necesitan verte molesto. Necesitan verte frustrado. Necesitan verte perdiendo el control. Y cuando reaccionas exactamente como esperan, les entregas la victoria. Pero cuando mencionas la coma, ocurre algo extraordinario. Recuperas el control. Dejas de actuar impulsivamente. Comienzas a decidir conscientemente cómo responder a la vida. Y esa diferencia es pequeña, pero cambia absolutamente todo. Porque una persona poderosa no es aquella que puede controlar a los demás. Una persona poderosa es aquella que puede controlarse a sí misma.
Cuando desarrollas esa capacidad, discovers que muchas batallas desaparecen por sí solas. Discovers que muchas discusiones nunca merecieron tu atención. Discovers que muchas críticas no tienen importancia. Why discovers que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla intentando responder a todo el mundo. Por eso, cuando llega el momento de irte en silencio, no lo haces porque seas débil, lo haces porque eres lo suficientemente fuerte como para no reaccionar. Lo haces porque entiendes que tu futuro vale más que una discusión pasajera. Lo haces porque sabes que la verdadera fuerza no consiste en ganar una pelea, sino en conservar el dominio de ti mismo. Hay una trampa en la que millones de personas caen todos los días sin darse cuenta. Es la necesidad constante de demostrar que tienen razón. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has perdido horas explicando algo que la otra persona ya había decidido no entender? ¿Cuántas veces has repetido los mismos argumentos esperando que alguien cambiara de opinión? ¿Cuántas veces has salido victorioso de una discusión, pero derrotado emocionalmente? Porque existe una diferencia enorme entre ganar una discusión y conservar la paz. Why muchas personas todavía no la han descubierto. Vivimos en una época donde todos quieren hablar, todos quieren opinar, y todos quieren tener la última palabra. Porque admitir silencio es perder, porque retirarse es debilidad, porque no responder significa que el otro ganó. Pero la realidad es completamente diferente. Las personas más mayores no sienten la necesidad de demostrar constantemente que tienen razón. ¿Por qué? Porque su identidad no depende de la aprobación de los demás. Cuando una persona está segura de quién es, no necesita entrar en cada batalla para validarse. Imagina a alguien que posee una fortuna inmensa. ¿Crees que necesita caminar por la calle mostrando su cuenta bancaria a cada persona que encuentra? Por supuesto que no. Su seguridad proviene de lo que posee, no de lo que otros piensan. Lo mismo ocurre con la confianza interior. Cuando sabes quién eres, no necesitas convencer a todos. Cuando conoces tu valor, no necesitas defenderlo a cada momento. Cuando tienes un propósito claro, no permites que cada opinión te saque de tu camino. Sin embargo, muchas personas viven exactamente al revés. Entregan su paz mental a cualquier desconocido. Permiten que una crítica arruine en su día. Permiten que una discusión les robe el sueño. Permiten que una opinión negativa ocupe espacio en su mente durante semanas. Y mientras tanto, la vida continúa avanzando. Lo más triste es que muchas veces la discusión ni siquiera cambia nada. La otra persona sigue pensando igual. Tú sigues pensando igual. Pero ambos han perdido tiempo, energía y tranquilidad. Por eso la verdadera pregunta no es, ¿tengo razón? La verdadera pregunta es, ¿vale la pena pagar el precio emocional de demostrarlo? Por cada batalla tiene un costo. Algunas cuestan dinero, otras cuestan tiempo, y muchas cuestan paz, y la paz es uno de los recursos más valiosos que una persona puede poseer. Una mente tranquila toma mejores decisiones. Una mente tranquila piensa con claridad. Una mente tranquila construye mejores relaciones. Una mente tranquila puede enfocarse en metas importantes. Pero una mente atrapada en conflictos vive distraída. Vive agotada, vive reaccionando en lugar de crear. Y aquí aparece una lección extraordinaria. No todo lo que es verdad necesita ser defendido. La verdad tiene una característica interesante. Con el tiempo, suele demostrar sola. No necesitas perseguir a cada persona para convencerla. No necesitas desgastarte explicando una y otra vez quién es, tu carácter hablará, tus acciones hablarán, tus resultados hablarán. Y muchas veces hablarán mucho más fuerte que cualquier argumento,
por eso hay personas que parecen invencibles emocionalmente? No porque nunca son atacadas, no porque nunca son criticadas, no porque nunca son malinterpretadas, sino porque han aprendido approachar su paz interior, han comprendido que discutir con todos es imposible. Complacer a todos es imposible, convencer a todos es imposible, y una vez que aceptas esa realidad, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir para demostrar, empiezas a vivir para construir, dejas de gastar energía en defender tu valor. Empiezas a invertir energía en desarrollar tu valor. Porque al final, las personas más fuertes no son los que ganan todas las discusiones. Son los que conservan su serenidad, mientras otros intentan arrastrarlas al conflicto. Son los que entienden que tener razón puede ser importante, pero conservar la paz siempre será más valioso. Y cuando descubres esta verdad, comienzas a caminar más ligero, y no cargas con la necesidad de convencer al mundo. Y no persigues aprobación, y no peleas cada batalla. Simplemente continúas avanzando, sabiendo que tu tranquilidad vale demasiado para intercambiarla por unos minutos de satisfacción en una discusión que no cambiará tu destino. Hay un momento en la vida donde uno deja de hablar tanto y empieza a observar más. Y en ese silencio interior aparece una pregunta incómoda pero poderosa. ¿De qué sirve explicar tanto si tu vida todavía no refleja lo que estás diciendo? Muchas personas viven atrapadas en una necesidad invisible de convencer al mundo de su valor. Hablan de lo que van a hacer. Hablan de lo que son capaces de lograr. Hablan de sus sueños, de sus planes, de sus ideas. Pero el problema no es hablar. El problema es cuando toda tu energía se queda en palabras y no en construcción. Porque la vida tiene una regla que no perdona, lo que no se convierte en acción, se convierte en frustración. Imagina un árbol que posa todo el año explicando que dará frutos, pero nunca los da, nadie lo necesita escuchar. Nadie lo toma en serio, porque el fruto no se anuncia. El fruto aparece. Y así es la vida de muchas personas. Se disgustan intentando que otros creen en su potencial, cuando en realidad el potencial no necesita defensores, necesita disciplina. Aquí es donde nace una de las verdades más fuertes que muy pocos aceptan. No tienes que convencer a nadie de tu valor cuando tu vida lo está demostrando. Pero el ser humano a veces hace lo contrario. Cuando no ve resultados inmediatos, intenta compensarlo con explicaciones. Cuando no tiene evidencia, intenta reemplazarla con palabras. Cuando no ha construido todavía, intenta acelerar la aprobación. Y en ese intento pierde algo más importante que la reputación, pierde el enfoque. Por cada minuto que usas explica. Andot es un minuto que no estás construyendo. Cada energía que gastas justificando es energía que no estás invirtiendo en crecer. Y mientras tú estás ocupado defendiendo quién es, la vida sigue avanza, ando sin esperar a que termines tu discurso. Las personas que realmente entienden esto empiezan a moverse diferente. Hablan menos, no porque no tengan nada que decir, sino porque han entendido que el lenguaje más poderoso es el resultado. No necesitan anunciar su camino porque su camino se bajan do visible solo. No necesitan explicar su proceso porque su proceso se refleja en su progreso. No necesitan buscar aprobación constante porque su transformación se vuelve evidente con el tiempo. Y aquí es donde ocurre un cambio profundo en la mentalidad. Dejas de vivir para ser entendido y empiezas a vivir para ser efectivo. Dejas de perseguir validación y empiezas a perseguir resultados. Dejas de intentar controlar la opinión de los demás y empiezas a controlar tus hábitos,
tus decisions, tu disciplina. Porque la verdad es simple, aunque no siempre fácil de aceptar. Los palabras inspiran por un momento, pero los resultados cambian la percepción para siempre. Observa a las personas que han logrado algo grande en cualquier área de la vida. Al inicio, muchos dudaron de ellas. Algunos los ignoraron, otros incluso se burlaron, pero ellas no se quedaron atrapadas en esa etapa. No se detuvieron a explicar, no se detuvieron a defenderse, no se detuvieron a justificar su visión. Siguieron trabajando, siguieron construyendo, siguieron avanzando. Y con el tiempo, lo que antes era duda se convirtió en respeto. Lo que antes era crítica se convirtió en admiración. Lo que antes era incomprensión se convirtió en evidencia. Porque el mundo tiene una forma muy clara de medir el valor. Al principio pregunta, después duda, y al final observa. Y lo que observa no son tus palabras, son tus resultados. Por eso la verdadera fuerza no está en hablar más fuerte que los demás, sino en permitir que tu vida hable incluso cuando tú ya no estás diciendo nada. Hay personas que gastan años intentando explicar su camino, y hay otros que usan esos mismos años para recorrerlo. Y al final, solo una de ellas necesita explicaciones. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo que cambia completamente la forma en que ves el mundo. No todo lo que te provoca merece una reacción, y no todo lo que te duele merece una respuesta inmediata, pero lega es punto no es automático, es un proceso, es disciplina, es entrenamiento interno. Porque el ser humano, por naturaleza, quiere reaccionar rápido, quiere resolver todo ahora, quiere responder todo ya. Quiere demostrar todo en el instante, sin embargo, la vida no recompensa a los que reaccionan más rápido. La vida recompensa a los que piensan más profundo. Y aquí aparece algo que pocos entienden. La disciplina no es solo hacer lo correcto cuando tienes motivación. La disciplina es seguir avance, ando incluso cuando tu emoción quiere arrastrar al conflicto. Imagina un atleta. Nadie se vuelve campeón solo porque tiene talento. El talento sin disciplina se desperdicia. Pero el atleta disciplinado aprende algo fundamental. Hay días en los que su cuerpo quiere detenerse, pero su propósito lo obliga a continuar. Lo mismo ocurre en la vida emocional. Hay días en los que tu orgullo quiere responder. Hay días en los que tu ego quiere defenderse. Hay días en los que tu mente quiere entrar en discusiones innecesarias. Pero la disciplina te enseña a decir no a esa impulsividad. Y es no es donde se construye la verdadera fuerza. Porque reaccionar es fácil. Cualquiera puede reaccionar. Cualquiera puede escribir algo hiriente. Cualquiera puede levantar la voz. Cualquiera puede defenderse sin pensar. Pero detenerte respirar y elegir no entrar en la provocación. Eso requiere control interno. Eso requiere madurez. Eso requiere una mente entrenada. Y aquí está la diferencia entre una vida caótica y una vida enfocada. Las personas sin disciplina emocional viven como joyas en el viento. Cualquier comentario los mueve. Cualquier crítica los sacude. Cualquier provocación los altera. No deciden su estado emocional, lo reaccionan. Pero las personas disciplinadas son diferentes. No niegan lo que sienten, pero tampoco permiten que lo que sienten gobiernen sus decisiones. Y eso es lo que significa crecer. No es no sentir enojo, es no dejar que el enojo tome el volante. No es no sentir dolor, es no permitir que el dolor decida tu acción. No es no sentir frustración, es no convertir la frustración en acción destructiva. Porque cada vez que reaccionas sin control, estás entregando poder. Estás entregando tu paz, estás entregando tu enfoque. Estás entregando tu futuro a una emoción momentánea. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Crees que estás ganando una discusión,
pero en realidad estás perdiendo estabilidad interna. ¿Crees que estás defendiendo tu valor, pero en realidad estás perdiendo energía? ¿Crees que estás resolviendo un problema, pero en realidad estás creando uno nuevo dentro de ti? Por eso la disciplina es tan importante, porque te protege de ti mismo en tus peores momentos, te protege de hablar cuando no deberías hablar, te protege de responder cuando no deberías responder, te protege de actuar cuando deberías observar. Y con el tiempo, esa protección se convierte en sabiduría. Empiezas a dar cuenta de algo más simple, no todo requiere intervención. No todo requiere respuesta, no todo requiere reacción, algunas cosas simplemente deben pasar, algunas personas simplemente deben hablar. Algunas situaciones simplemente deben ser observadas sin ser alimentadas, y mientras otros se desgastan reaccionando a todo, tú empiezas a avanzar más lento. Porque no estás cargando conversaciones innecesarias, ya no estás cargando emociones ajenas, ya no estás cargando batallas que no te pertenecen. Y hoy es cuando entiendes el verdadero significado de la disciplina. No es control externo, es dominio interno. Y cuando es dominio si fortales, descubres algo poderoso que el silencio, en muchas ocasiones, no es vacío. El silencio es dirección, el silencio es enfoque, el silencio es poder contenido, porque solo quien se domina a sí mismo tiene la libertad de no reaccionar a todo lo que el mundo le lanza. Hay una ilusión muy peligrosa que muchas personas llevan consigo durante años sin cuestionarla, la idea de que deben participar en todo conflicto, en toda discusión y en toda provocación para demostrar que están presentes, que tienen carácter, que no se dejan, pero con el tiempo la vida te enseña algo diferente, algo más silencioso, más profundo y mucho más poderoso. Te enseña que no todas las batallas están diseñadas para ser ganadas, algunas están diseñadas para drenar. Porque cada vez que entras en una pelea innecesaria, no solo estás enfrentando a otra persona, estás enfrentando tu propia energía, tu propio enfoque, tu propio destino. Y si no aprendes a elegir tus batallas, la vida los elegirá por ti. Imagina a un soldado que dispara en todas direcciones sin estrategia. Puede tener valencia, puede tener fuerza, pero tarde o temprano se queda sin munición. Y cuando llega el verdadero momento de actuar, ya no tiene nada. Así es la vida de muchas personas, se desgastan en discusiones pequeñas, en conflictos sin importancia, en respuestas impulsivas, en luchas que no cambian nada. Y cuando realmente llega una batalla importante, una decisión clave, una oportunidad, un momento de crecimiento, ya están emocionalmente agotadas. Por eso la sabiduría no consiste en pelear más, consiste en pelear menos, pero con más conciencia. Las personas fuertes no son los que responden a todo. Son los que han aprendido a observar antes de actuar, porque entienden algo que la mayoría ignora. No todo lo que te provoca es tu responsabilidad. No todo lo que te incomoda merece tu energía, no todo lo que te desafía necesita tu participación. A veces, la mejor muestra de inteligencia es retirar antes de que el conflicto te consuma. Y esto no es debilidad, al contrario, requiere un nivel de autocontrol que la mayoría no ha desarrollado. Porque el impulso siempre grita, responde, defiende, demuestra, no digas que te faltan el respeto. Pero la sabiduría susurra algo completamente distinto. Elige media tus batallas. Y aquí está la diferencia entre una vida desgastada y una vida enfocada. Las personas que viven reaccionando a todo terminan viviendo para los demás. Cada comentario externo se convierte en una misión urgente. Cada crítica se convierte en una carga. Cada provocación se convierte en una distracción. Y sin darse cuenta,
Impisen a vivia la vida que otros quieren que vivan, no la vida que ellos eligieren. En cambio, las personas que aprenden a elegir sus batallas comienzan a recuperar algo que la mayoría ha perdido, claridad. Porque cuando dejas de entrar en guerras innecesarias, tu mente se vuelve más limpia, tu energía se vuelve más estable, tu visión se vuelve más clara. Empiezas a entender que mereces tu atención y que no, que mereces tu esfuerzo y que no, que mereces tu tiempo y que solo es ruido, y en ese proceso descubres que muchas de las cosas que antes te alteraban en realidad no tenían importancia real. Solo tenían volumen, no valor, y cuando entiendes esto, tu vida cambia de dirección, y no reaccionas por impulso, sino que decides con propósito. Y no peleas para demostrar algo, sino que actúas para construir algo. Y no te disgustas en discusiones sin sentido, sino que inviertes tu energía en lo que realmente te acerca a tu destino. Porque algo que solo se entiende con experiencia. No todas las victorias valen la pena si te dejan vacío por dentro. Puedes ganar una discusión y perder paz. Puedes ganar una pelea y perder enfoque. Puedes ganar una reacción y perder dirección. Y con el tiempo, las personas mayores empiezan a preferir algo diferente, empiezan a preferir paz sobre orgullo. Porque entienden que el orgullo siempre quiere ganar ahora, pero la paz construye futuro. Por eso, aprenden a retirarse de conversaciones que no construyen. Aprenden a salir de ambientes que consumen su energía. Aprenden a no participar en conflictos que no les pertenecen. Y no lo hacen porque no pueden pelear, lo hacen porque ya no necesitan hacerlo. Porque han entendido que la verdadera fuerza no se mide por cuántas batallas ganas, sino por cuántas decides no pelear. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, tu vida deja de ser una serie de reacciones, y comienza a convertirse en una estrategia. Hay un tipo de silencio que no nace del miedo sino de la seguridad, un silencio que no es ruido sino decisión. Un silencio que no significa que no puedes hablar sino que ya no necesitas hacerlo para validar quién es. Y es ese momento en el que una persona empieza a descubrir algo profundamente transformador. Cuando te alejas en silencio, no estás perdiendo poder, estás revelando que nunca lo necesitas. Manos de otros, porque la mayoría de las personas viven atrapadas en una dependencia invisible, la necesidad de aprobación. Necesitan que los entiendan, necesitan que los reconozcan, necesitan que los valoren en voz alta, necesitan que otros confirmen lo que ellos mismos aún no han aprendido a sostener en Why? Por eso hablan demasiado, se justifican demasiado, se explican demasiado, y se desgastan demasiado. Pero llega un punto en la vida donde empiezas a entender algo diferente. Tu valor no aumenta cuando alguien lo reconoce, ni disminuye cuando alguien lo ignora. Tu valor es constante, lo que cambia es la percepción de los demás, y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se estabiliza. Dejas de perseguir validación, dejas de intentar convencer a quienes ya decidieron no verte, dejas de buscar espacios donde tienes que reducir para encajar. Y comienzas a caminar con otra postura interna, una postura tranquila, firme, sin ruido. Alejar en silencio no es arrogancia, no es desprecio, no es superioridad, es claridad, es dar cuenta de que no todas las conversaciones merecen continuidad, no todas las relaciones merecen explicación infinita, no todas las dinámicas merecen tu energía emocional. Porque hay situaciones donde cuidar solo alimenta el desgaste, y en esos momentos el silencio se convierte en una forma de respeto hacia ti mismo. Respeto por tu tiempo, respeto por tu energía, respeto por tu crecimiento, y sobre todo respeto por tu paz mental.
Muchas personas creen que significa perder, pero con el tiempo descubres lo contrario, que das en el lugar equivocado es la verdadera pérdida. Porque cada vez que insistes en ser entendido por quien no quiere entender, estás renunciando a avanzar hacia quienes sí podrían valorar. Cada vez que te quedas explicando lo que ya fue ignorado, estás abandonando oportunidades más importantes. Cada vez que te aferras a una conversación que ya murió, estás dejando morir también tu enfoque. Why acquiesces una verdad que solo si entiende con madurez emocional? No necesitas ser entendido por todos para avanzar. No necesitas aprobación universal para crecer. No necesitas permiso para cambiar de dirección. Las personas más seguras no anuncian sus salidas. Simplemente se van cuando ya entenderán que quedarse no aporta crecimiento. Why es tipo de salida tiene un poder especial. Porque no genera drama, no busca atención, no exige reconocimiento, simplemente ocurre y deja espacio. Why es espacio es donde comienza tu siguiente nivel. Porque cada vez que te alejas de lo que te drena, no estás perdiendo algo, estás recuperando energía. Energía para enfocar, energía para construir, energía para avanzar sin distracción. Y lo más importante, energía para volver a escucharte a ti mismo sin el ruido de opiniones externas. Con el tiempo, empiezas a notar algo curioso. Las personas que más te confundían dejan de tener influencia en tu mente cuando ya no estás cerca de su ruido. Las opiniones pierden peso, los críticos pierden control, las emociones ajenas dejan de dictar tu estado interno. Hoy descubres una libertad que no se enseña fácilmente, la libertad de no tener que estar disponible emocionalmente para todo el mundo. Porque no todos tienen acceso a tu energía, no todos tienen acceso a tu paz, no todos tienen acceso a tu atención. Esa selección no es rechazo, es madurez, es entender que tu vida no es un espacio público donde todos pueden entrar y opinar. Es un espacio que debes proteger, y cuando lo proteges empiezas a construir algo mucho más fuerte que la aprobación externa, empiezas a construir estabilidad interna. Esa estabilidad es la que te permite avanzar sin necesidad de ruido, sin necesidad de explicación, sin necesidad de aprobación. Solo avanzar en silencio, con dirección, con propósito, con una paz que no depende de nadie más.